Maybe you can wave your hand. Ivy-ling Minchuan их сургуулийн гадаад хамтлагын ажилтан Ivy-ling бас оролцож байна. За ингээд ерөнхийдөө Тайваны үндэсний их сургуулийн ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч за доктор Жаныг урих гэж байна. Доктор Жан бол өөрөө Ohio State University буюу Ohio-гийн их сургуульд одоо докторийн зэрэг хамгаалсан, магистр болон докторийн зэрэг хамгаалсан. Дэд боловсролын салбарт бас олон жил ажиллаж байгаа. За одоогийн байдлаар бол Тайчунд байралтай Тайваны спортын үндэсний их сургуулийн дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа. За тэгээд доктор Жан бол нэг 20-30 минут хэртэй танилцуулга хийн. За тэгээд тэрнээс ард бол асуулт хариулт тэгээд дэнэ. За ингээд let's welcome Dr. Chen for your presentation and thank you for your time. Hello. Okay. I'm going to share my screen. Okay. First of all, I would like to thank Ivy and Minchuan University for providing this opportunity. And I also would like to thank everyone for joining this meeting. Before I start the presentation, I would like to play an introduction video of our university. If you probably cannot hear the sound, but it's just music, so it should be fine. And I'll provide some explanation during the video. Okay, here we go. Сая Минчуан их сургууль баярлалаа гэж байна шүү. Тэгээ видео тоглуулъя гэж байна. За тэгээд we are a sport university, so we have a lot of sport facilities and stadiums. We also have several students who are excellent world-class athletes. орчуулж байна. Окей, дуу сонсогдохгүй байна. Одоо энэ презентацийн хэлхээс өмнө National үндэсний Тайваны спортын их сургуулийн танилцуулга видео хүргэж байна. Тэгээд дуу сонсогдохгүй байгаад бити санаа зовоорой энэ нэг алталтан зөвхөн хөгжим явж байгаа учраас ингээд бичлэгийн зүгээр үзэх болно. Орчуулагчийн дуу сонсогдохгүй байна гэж надад сонсогдож байна хүмүүсээ. Сая These students are from College of Sport Performance. I'll give more detailed information on these colleges. За ерөнхийдөө яг энэ нөгөө нэг спортын сургууль учраас нэлээд дэлхийн хэмжээнд бас амжилт үзүүлж байгаа оюутнууд гарч байна гэдэг. Тэгээд дараа нь бас презентацтай дэлгэрүүлж ярих болно. We have great connection with our bicycling industry. За ер нь бол яг нөгөө дугуй унах дугуйн одоо салбартай нэлээд тийм холбоотой ойрхон ажилладаг. This is our student broadcasting team. За энэ болохоор оюутнуудын нөгөө телевизийн бичлэг хийдэг одоо видео контент үйлдвэрлэдэг багийнхан маань харагдаж байна. This is our research center. За энэ бол манай судалгааны төв.
we have a lot of international collaborations with universities around the world. За бид нар бол маш олон улсын их сургуулиудтай хамтын ажиллагаа маш их хийдэг. За гадны зочдоос маш их ирдэг гэж. This is our library. За энэ бол манай номын сан байна. Маш гоё номын сантай юм байна да. Okay, then I'm going to start my presentation. Окагийн дуул нэг цаан сонсогдоод байна да яа да. Одоо яаж нэг хоёр. За жаахан чанга ярьзээ. Тэгэхгүй болохгүй. Okay, Oka jumps in, okay? I'm gonna stand by now. Okay. Okay. The slogan is "Sport for all." It means that sport. NTUS has a department and a career for you. Oka, please. In the sport for all буюу одоо ингээд бүгд зориулсан спорт гэдэг маань болохоор энэ сургуулийн нэгэн нэрээ энэ спорт дуртай хайртай бүх хүн гэсэн утгатай байгаа. Here's where we are. We are located in Taichung, Taiwan. Here's Hong Kong is here. Okay, so we are not far from Hong Kong. Oka, please. Энэ бидний байрлаж байгаа Taichung хотын Тайваны төв хот. Хонконгоос яг энэ саяны улаан одтой байгаа дээрээ бол бидний байрлалаа. Before introducing our university, I would like to provide some facts about Taiwan. Oka, please. Foundation эхлэхээс өмнө за Тайваны тухай, Тайваны талаарх зарим баримт болон Тайван улсын Okay, population is about 23 million. It's about 70% of the population in Mongolia. But we have a much smaller land space, only about 2% of Mongolia. So it's relatively crowded. Oka, please. Хүн амын хувьд бол 23 сая хүн амтай. 36 мянган метр квадрат нутаг дэвсгэрээр оршин суугаа. In terms of religion, we are very open to all religions. There's no favor to or no discrimination against any religions. Oka, please. Шашин шүтлэгийн хувьд бол бүх шашныг бүлээн зөвшөөрдөг. Ямар нэгэн шашнаар дамжуулан гадуурхах, боогдуулах тийм зүйл болтгоо бүх шашныг нээлттэй хүлээж авдаг. In Taiwan, we have the second highest density of convenience store in the world. These are the 4 major convenience store chains. Okay, I'll just give you an example. Here is our campus, and within about 500 meters from here to here, about this distance, you can see all the red dots are convenience stores. So the life around campus is very convenient, and the life in Taiwan is also very convenient. Oka, please. Because the heat was the highest зэгсдэг томоохон худалдааны төвүүдтэй 24 цаг үеийн турш онгойлттой нээлттэй байдаг учраас өссөн дэлгүүрлүүгээ гараад юм боломжтой. За энэ центрээр тэмдэглэсэн нь болохоор энэ төс сургуулийн маань төв кампус нь байгаа. Тэгээд энийг тойроод бүх худалдаа үйлчлэгээний томоохон цэгүүд нь оршдог. Маш тохиромжтой тийм газрууд байдаг байгаа. Okay, please.
Okay, the temperature in winter is about 15 degrees, so it's not very cold. But in summer, it can go up to 36 or even higher. It's hot and humid in summer. Luca, please. За цаг агарын хувьд гэх юм бол өвөлтөө 15 руу за дундаа 36 температуртай байдаг бөгөөд нэг өвөлтөө бас нэг хүйтэн биш дундаа болсон халуун тэгээд чийлэг орчинтой байдаг. Okay, you too. Each student has to take our national medical insurance. It costs about $25 per month, but the insurance and the medical system in Taiwan is one of the best in the world. Эрүүл мэндийн даатгалын хувьд гэх юм бол цаад 25 Америк долларыг төлдөг. За эрүүл мэндийн системээр бол дэлхийд хамгийн сайн гардаг байгаа. Okay, you too. For a reasonable meal like this, it costs about $2 to $3. Luca, please. Хоол хүнсний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө $2-3 хоол хүнсэндээ бол зарцуулах боломжтой байгаа. Okay, you too, please. Okay. Here it's just one of the facts that we have the best medical systems in the world. This is this data I just got from yesterday, and it's the worldwide coronavirus situation. We have less than 400 confirmed cases. Luca, please. Таны хэлсэнчлэн Тайван эрүүл мэндийн системээр дэлхийд номер 1-т ордог. За одоогийн коронавирусын халдварын гаралтын үеэр Тайванд болохоор 395 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа юм байна. So хамттай харьцуулбал хамаагүй бага байгаа гэж хэлж байна. Okay, please your turn. Okay. So Taiwan is in a better situation than most parts of the world, and even our professional baseball league started to play last week because the situation is under control. Luca, please. За одоо ингээд коронавирусын инput халтан яг ингээд засгийн газар одоо энэ эрүүл мэндийн салбарынхаа хэмжлэнд байгаа учраас бейсболын баг нь 4-7 хоногт тоглолтоо хийсэн байгаа. Ер нь бүх юм хэмжлэнд байгаа учраас бол бүх зүйл хэвийн ажиллагаатай явагдаж байгаа гэж хэлж байна. Okay, please your turn. Taichung is here, is where we are, and Taichung is the second largest city in Taiwan with about 2.8 million people. Luca, please. Taichung нь болохоор Тайваны 2 дахь том хот нь хүн амын хувьд 2.8 сая хүнийн шин содог байгаа. Please your turn. The largest city in Taiwan is Taipei, and this is probably the city that you hear most in the media. Luca, please. Тэр болохоор саний заасан болохоор Тайвань буюу Тайваны хамгийн том хот нь ихэнхдээ хэвлэл мэдээллээс болон Тайваныг мэдж авсан бахаа гэж бодож байна. Okay, your turn, please. Our university is located in downtown area. The transportation is very convenient. We have a high-speed train. The station is about 20 minutes away from our campus. Luca, please. Тайваны үндэсний спортын сургууль нь болохоор Тайваныхаа энэ хотын төвд нь байрладаг. Тээврийн хэрэгслийн хувьд бол маш өндөр хөгжсөн. Хурдны галт иргэн кампусаас 20 минут яваад зайтай байдаг. Okay, please your turn. There's another regular train station, which is less than 10 minutes away from the campus. Энгийн галт иргэний буудлын кампусаас 10 минутын зай газар байдаг байна. Okay, please your turn. This is our campus look like, and there are 4 bus stops here, and here, just outside the campus. Luca, please. Энэ манай кампусыг тойроод 4 автобусны буудлын тал байдаг байгаа. Одоо цагийн заасан 4 газар бодвол автобус байдаг. Okay, please your turn.
the city bus is free within 10 kilometers, which can take you to almost all major locations in the city. Luca, please. Хотын автобус нь 10 км дотортой үнэгүй байдаг бөгөөд энэ нь болохоор таныг доторх хамгийн гол томоохон газруудад зүгээр шууд хүргээд өгнө. Okay, please your turn. There are also 2 bike rentals just outside the campus. You can rent a bike and go everywhere you want. Luca, please. Кампусынхаа гадна талд 2 дугуйд вэсэлдэг газар бий. Эндээс та хүссэн дугуйгаа аваад ачиж гэсэн газар руугаа явах боломжтой байдаг байгаа. Okay, please your turn. Okay, just across the street from our campus, there's this very famous and convenient eating and shopping location. It's called the Yizhong Shopping District. Энэ болохоор алдарт Станы хороолол гэж хэлж болно. Оюутны хотноос ингээд иргэдэн шахуу байрладаг. Зүгээр ингээд зам хөндлөн гараад хорийн хороолол нь байрладаг байгаа. Okay, please your turn. You can tell that there are a lot of restaurants and food stands that you can find almost any food you like at any time of the day. Luca, please. Энэ бүх газар болохоор ресторан, дэлгүүр гэж хийх төрлийн зүйл байдаг учраас хизээж хамаагүй хүссэн цагтаа гараад хүссэн юмаа эндээс авах боломжтой байгаа. Please your turn. And the shops are mostly for younger people and students. Luca, please. Маш олон хүүхдүүдтэй энэ нь болохоор залуу хүмүүс шинэ юмаа хайх, хэрэгтэй зүйлээ авахд маш боломжтой байдаг байгаа хэлбэрүүд. In Taichung, we have a professional baseball team, the Brother Elephants. Luca, please. Бид нар болохоор мэргэжлийн бейсболын багтай. Энэ нэг нь болохоор Brother Elephants гэж нэрлэдэг мэргэжлийн бейсболын баг байдаг. Okay, your turn. Taichung is also rich in culture. There's an opera house. The building itself is an architectural wonder. Luca, please. Taichung нь болохоор маш баялаг соёлтой. Taichung болохоор дуурийн театр байгуулдаг. Архитектурыг гайхалтай юм байрлуулдаг байгаа. Please your turn. We also have a national museum of fine arts in the city. Luca, please. So you can see that there's a lot of things to do in Taichung, and our campus is very convenient. Luca, please. Campus тойроод маш олон ийм үзүүр үйлчлэгийн газрууд байдаг учраас гэсэн газар руу яваад ирнэ. Okay, then I would like to introduce our university. We have 3 colleges and 9 departments and 6 master programs with about 3,000 students. Luca, please. Одоо ингээд сургуулаа танилцуулж эхлэе. Сургууль нь болохоор 1961 онд байгуулагдсан. 3 коллеж, 9 жинхэнэ, 6 мастрын хөтөлбөртэй, 2 хөтөлбөртэй байгаа. Нийтдээ 2700 гаруй бакалаврын оюутан, 350 гаруй магистрийн оюутан энэ сургуульд суралцдаг байна. Please your turn. We have about 100 full-time international students, mostly from Asia, Japan, Korea, Vietnam, China, Hong Kong, Macau. Some of them can speak Chinese, but some of them, when they arrive, they can only speak a little Chinese. Luca, please. Дуугаруу олон улсын оюутнуудтай Хинхин, Япон, Солонгос, Вьетнам, Малайз, Хятад, Хонконг, Макао зэргээс ирсэн оюутнууд байдаг. Тэд нар болохоор багахан хэмжээний англи хятад хэлний суурь мэдээлэлтэй ирсэн оюутнууд байна. Okay, please your turn. Okay, encourage our sport performance. If you are good athletes and you want to keep training and competing in university, or
if you want to become a coach in the future, or to become fitness instructor, or become a sports scientist, the College of Sports Science is for you. Luca, please. Энэ болохоор спортын коллеж байгаа. Хэрвээ чи бие тамирчлалсан ирээдүйд дасгалжуулагч болохыг хүсдэг, фитнесийн давталгаа, спортын шинжилгээ ухаанчийг хүсдэг бол энэ коллеж нь илүү хэмжтэй. There are 3 departments in this college. The major difference is that they provide different sports. There are total more than 30 sports that you can choose from. Luca, please. Энэхүү саяны спортын коллежийн дотроо 3 тэнхимд хуваагддаг. 3 тэнхимэн дотроо 30 гаруй спортын төрлөөр өөр төрлөөр суралцах боломжтой байгаа. Okay, please. Okay, here are some of the sports that we have. We have, you can see there's boxing, taekwondo, judo, and wrestling. Many of these student athletes participate in Olympics. Luca, please. Сургуулийн спортын баг нь болохоор бокс, taekwondo, болон чөлөөт гэсэн ийм багуудтай ихэнх сурагчид маань болохоор олимпийн тэмцээнд хязжсэн байгаа. We have the best wrestlers in the country. This girl participated in 2006 Olympics. Luca, please. Бид нар болохоор чөлөөт спортоор их алдартай. Энэгүй эмэгтэй маань 2016 оны Олимпиад өрсөлдсөн байгаа. There are other sport teams that you can choose from, including archery. Luca, please. Сургуулийн энэхүү сургууль нь маш олон спортын агуудыг санаачуулаад өгөөд та аль дуртай багтаа ингэж ороод суралцах боломжтой юм уу? Okay, your turn. Okay, one of our students, Liu Minghuang, won a silver medal in archery in 2004 Olympics. Now he's the coach of our school's archery team. Luca, please. Бидний манай нэг сурагч нь 2004 оны Олимпиад оролцож хүрэл медаль авсан байгаа. Одоо тэрээр манай нууцсан харуултын багт тасгалжуулагч хийдэг байгаа. Please, your turn. The next college is College of Sport Industry. So if you are passionate about sport and you want to work in sport industry, say you want to become an athletic trainer or strength coach, or to work in professional sport clubs, or in sport marketing companies, or in administration, or in sport media, or sport tourism, or recreation, then this College of Sport Industry is for you. Luca, please. Энэ нь болохоор спорт индастри гэсэн college байгаа. Энэ college-ийг спорт маркетингийн компаниудад ажиллах, удирдлагад нь ажиллах, мэдээллийн мэдээлэлд ажиллах, ажлын чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Спортын аялал дугаарлах чиглэлээр ажиллахыг хүсэж байгаа бол энэ хүн коллеж нь илүү таних юм аа. Okay. There are 4 departments in this college, which I will explain in more detail later. But all of these departments provide many internship opportunities in all aspects of sport industry. Luca, please. Энэ спортын коллежийн дотор 4 тэнхимд хуваагддаг байгаа. Тэгээд тэнхим бүр мэргэжил бүрэн маш олон дадлаг хийх боломжуудаар ингэж өгдөг байгаа. Please, your turn. Okay.
Taiwan is the biggest producer of bicycles and related equipment in the world, and our Department of Sport Management has a strong connection with the whole cycling industry. Luca, please. Тайвань бол дэлхийн хамгийн том ундаг дуугүй тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг орн юм. Тэгээд спортын менежментийн энэ техник нь дугуйн салбартай одоо дугуйн үйлдвэрлэлтэй нэгт холбоотой ажилладаг байна. Okay, your turn, please. Okay, the faculty and the students in this department cooperate with many largest bicycle companies in the world. Say Giant and Merida, both are from Taiwan, and also other related companies. They cooperate in event management, sponsorship, and marketing. Several alumni graduate to work in this industry. Luca, please. Энэхүү техникийн багш оюутнууд нь бүгд одоо энэ дугуйн салбарын тохиолхон компаниудтай хамтарч ажиллаж арга хэмжээ зохион байгуулах, ивент маркетингийн чиглэлээр хамтран ажилладаг байгаа. Okay, please. Okay. Students in Department of Exercise Health Science learn to become athletic trainers. During the internship, they take care of our athletes, and then many of them working as athletic trainers in schools or in sport teams. Luca, please. Энэ болохоор эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан асар хариуцсан хөнгөн атлетик асар хариуцсан бол техник гэж явж байгаа. Энэ техникийн оюутнууд нь бүгд спортын тасалжуулагч болох болж суралцдаг. За тэд тамирчдынхаа дадлага хийх үеэр асрах, хамжлах бие зэрэг зүйлсийг бол хийдэг. Олон тэдний ихэнх нь болохоор сургууль эсвэл спортын багуудад тамирчдын тасалжуулагч аргаар ажилладаг байгаа. Okay, please your turn. This Department of Exercise Health Science also prepares students to become strength coach or fitness instructor. And many graduates are working in sport teams or gyms. Luca, please. Энэхүү техникийн оюутнууд нь мөн дасгалжуулагч, хөндийн өргөдлийн дасгалжуулагч, фитнесийн багш болоход суралцдаг. Тэгээд ихэнх оюутнууд нь одоо спортын баг эсвэл ийм жим, дагалан дасгалжуулагч хийж ажилладаг байгаа. Okay, please your turn. It provides the opportunity for a wide range of recreational activities. We even have skiing class. The students can work in the fast-growing recreation and sport tourism industry. Luca, please. За энэ спортын түүн болохоор маш олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг, оролцох боломжоор ханддаг. Сурагчид нь маш хурдан өсөж хөгжиж, спортын аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлд ажиллахад оролцдог байгаа. Please your turn. Okay, in Department of Sport Information and Communication, the students learn to broadcast and prepare interviews. And they have a YouTube channel that you can check it out. Luca, please. Спортын мэдээлэл харилцаа холбооны техник. За спортын янз бүрийн тэмцээнийг шууд дамжуулах үзэх олон боломжийг олгодог. Тэгвэл та сонирхож байгаа бол тэдний энэ YouTube сургийг сургуу ороод мэдээллийг нь харах боломжтой байгаа. Okay. I'm going to show some videos they make. The video is Okay, this is their channel. You can see that they made a lot of videos, and they also did a lot of live sport broadcasting. I'm going to show you one of them.
мэдээс нэг юм үзүүлье. Okay. This basketball game is organized by our university, and all the broadcasting is done by students in Department of Sport Information and Communication. Luca, please. Энэ саксны тэмцээн нь болохоор манай сургуулиас зохион байгуулагдаад мөн энэхүү мэдээлэл харилцаа холбооны техник энэ бичлэгийг бол хийсэн байгаа. Okay. I'm going to show you another video. It is an interview of one of our best wrestlers. This interview and the whole video is also made by this department. Энэ бас ярилцлага байна. Тэгээд энэ нь болохоор мөн манай техникийн оюутнууд хийсэн байгаа. Okay. This is our wrestling facility. Luca, please. Okay. Yeah. Okay. So you can see that this department provides a lot of working experience. Энэ хүүхдийн маш олон боломжуудаар сонсдог энэ маш их зүйлийг ингээс сурч авах боломжтой гэдгийг харж байна. Please. The third one is college of sport education. If you are good at many sports and you want to become a physical education teacher or fitness instructor for toddlers, children, and elderly, or if you are a good dancer and you want to work in performance industry, then college of sport education is for you. Luca, please. For спортын боловсролын коллеж маань хэрвээ та маш олон спортод сайн биеийн тамирын багшуулахыг хүсэж байгаа, бизнесийн зааварчлагч болон тасгалжуулагч болохыг хүсэж байгаа, мөн сайн бүжиглдэг энэхүү болдог бол энэхүү газруудад энэхүү коллежид элсэн урд суралцах боломжтой. There are two departments in this college, and both of them provide different opportunities for different types of performance. Luca, please. Энэхүү коллежид очиж хоёр техник хуваагддаг. Биеийн тамирын техник болон бүжгийн техник гэж хоёр хэсэгт хуваагддаг. Бүгд өөр өөрийн гэсэн боломжуудыг байгаа. Both departments also provide opportunities for students to become teachers in physical education or in performance arts. Luca, please. Энэхүү хоёр техник нь хоёулаа оюутнуудын бие бэлтрийг хөгжүүлэх, боловсрол олгох зэрэг сургадаг. In terms of research, we have a brand new sports science building in 2019, please. Энэ судалгааны шинжлэх ухааны судалгааны төв байгаа. Тайваны боловсролын яам нэгтгэдэг. Тайваны төв хэсэгт байрладаг байна. 2019 онд шинэ барилга баригдсан. Okay. We have one of the best sports science facilities in Taiwan. So if you want to become a sports scientist, NTUS is your best choice. Luca, please. Хэрвээ та одоо спортын шинжлэх ухаан талаар ажиллахыг хүсэж байгаа бол манай энэ хамгийн төвөмжтэй газраа Тайванд хамгийн дээгүүр газар юм аа. Okay.
Then these are some experiments instrument we have in the sports science building. Энэ бол спортын хэрэглэх ухааны төв дотор байрлдаг. Хамт хөрөмжнүүд нь байгаа. Okay. Then I would like to talk about the expenses and the financial aids. The tuition fee is about $1,800 per semester. Uka, please. За одоо ерөнхий зардлынхаа талаар ярьж байна. Нэг семестрийн сургалтын төлбөр we have dormitory available for each international student, and it costs about $200 per semester. That's for the about 4 months period. Uka, please. Асуусан үеийнхнүүдэд зөвлөлд дотор байрыг бүхэн санал болгодог. Нэг семестр буюу 4 сарын $200. We have a scholarship for international students. The maximum scholarship is about $2,000 per semester, which I will explain a little bit more in detail later. Uka, please. Тэтгэлийн гэх юм бол дээдлэл нь $2,000 тэтгэлийг семестрт нь өгдөг. Энэ гэхдээ студентээ дээдлэл сурлага болон тэмцээн уралдаанд хэр оролцсон зэргийг харж иж гэж байна. In campus, we also have working opportunities for like administrative or research or teaching assistant, which can earn about $100 to $200 per month. Uka, please. Сургуулийн захиргаа, судалгааны төв, багшийн туслах хийгээд цаадаа $100-200 авах боломжтой байдаг байгаа. We also provide scholarships for sport performance. So if you win medals in international or collegiate levels of competitions, you can get various amounts of scholarships. Uka, please. Мөн спортын үйл ажиллагааг нь харж ижээд тэтгэлэг өгдөг. Энэ болохоор олон улсын болон сургуулийн ингээд төвчний оюутнууд тэтгэлэг авах боломжтой байгаа. Okay, the scholarship for international students. First of all, you have to study at least 1 semester in our university before you can apply. And the second criteria is you have to have a grade above 70 out of 100. Uka, please. Одоо тэтгэлэг олон улсын оюутнууд тэтгэлэг төлөвлөдөг. Тэтгэлэг шалгуурын хэмжээ энэ нь болохоор тэтгэлэг хамгаалахын тулд энэхүү сургууль дор хаяж 1 семестр суралцсан байх хэрэгтэй. Мөн дүн нь болохоор 100-аас 70% хэмжигддэг бөгөөд 70-аас дээш хувийн үнэтэй байх хэрэгтэй. The judging criteria, your academic performance, your grade contributes 70%, and the other 30% is your performance in other areas. That can include sport, art, computer, and so on. So there's a wide range of this other performance. Uka, please. За мөн академик буюу хичээл сургалтын гүйцэтгэлийн дадлын үетэй үйл ажиллагааны болохоор гүйцэтгэлийн 30% байх шаардлагатай. Энэхүү мөн спорт, урлаг, компьютер мэдэх зүйлүүд болохоор бусад гэсэн үзүүлэлт нь болохоор багтж байгаа. But to have a good score in Chinese language certification will increase your chance in getting this scholarship. Uka, please. Хятад хэлний сертификаттай сайн оноотой байх юм бол энэхүү тэтгэлэг авах боломжийг чинь илүү нэмэгдүүлэх болно. Okay, for most of our class are taught in Chinese. So the
basic to moderate level of Chinese is preferred, but it's not required. We have many Japanese and Korean students who came to our university with very little Chinese ability, but they can adjust. So can you. Luca, please. Аклагаар магистрийн ангиуд болон ерөн хичээлүүд маань бүгд хятадчдын болдог. Тэсний дүн мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Мөн маш их солонгос, Япон оюутнууд энэ одоо ингээд ирээд суралцдаг. За сургуулаасаа сурагч одоо танд зориулсан туслах тийм гаргаж өгнө. Ингэснээрээ та хятад орчинд нь we provide study buddies to international students. These buddies are Taiwanese students who can help the international students to get used to study and life in Taiwan. Luca, please. Ангууд таны гэсэн сурагч туслахуд маань болохоор хятад хэллэгтэй сайжруулах мөн хичээл сурлага мөн түүнээс гадна Тайвань хэрхэн амьдрах уу, кампус дотор яаж байх уу, зэрэг наад захын шаардлагуудтай туслах болно. Okay, all international students are required to take free Chinese conversation classes to help them get used to the class and the life in Taiwan. Luca, please. Олон улсны оюутнууд маань хэлний ярианы үнэгүй ангиудыг үнэгүй болов аваад суралцах боломжтой. Ингэснээрээ таны хятад хэлний мэдлэг бол сайжирнаа. For application procedure, you can download the application form on this website. Luca, please. Энэ болохоор хэрхэн материалаа явуулах вэ гэсэн заавар энэ та одоо энэ харилцаа вебсайт аппликейшныхаа маягтыг татаж авч байгаа шүү. You have to fill out the application form and in Mongolia, this one. Okay, Luca, please. Yes, Luca, please. Тайваны бол одоо Чин сайдын яам, Монгол дахь Чин сайдын яамд очиод шалгаж болох шаардлагатай. Энэ бол хатгаа болохоор Тайваны Чин сайдын яамны пэйж юу вебсайт нь байгаа шүү. If you have certificate of Chinese language proficiency, then that is great, but it's not required. Luca, please. Хятад хэлний онооны сертификат нь бол шаардлагатай. Ер нь бол бэлэн байхад зүгээр. Гэхдээ бол бүр амар шаардлагатай байна. Okay. After you have all the documents ready, you need to mail them to our university by the end of April. Luca, please. За одоо 4 сарын дуусснаас өмнө хэрвээ материалаа явуулах хэрэгтэй 4 сарын 30-наас өмнө явуулах хэрэгтэй цаг хугацааны хувьд бол жоохон төвч байгаа. Өмнө нь 29 стихийн байгаа шүү. Okay, I know the schedule is tight. There's only about 2 weeks left, and it will take some time to have your diploma or transcript authenticated by our government agency. Luca, please. За цаг хугацаанд нэлээд товчхон одоо 2-7 хоног байгаа учраас ахлах сургуулийнхаа дипломыг болон дүнгийн хөлбөрийг Тайваны элчин сайдын
баталгаажуулаад илгээхэд бол болно. Okay, please your turn. Okay, so if you do want to reply, you can contact this email or call this phone number. We can provide English help either through email or handouts, just like what we are doing now, to help you fill out the application form and to answer all the questions you may have. Buka, please. Асууж тодруулах зүйл байх юм бол энэхүү мэйл хаягаар бичиж болно. За мөн утасны дугаар нь бичээстэй байна. Хятадаар болон англиар ярих боломжтой. Мөн hangout meeting-ээр мэдээлэл авах боломжтой. Энэ Peter гэдэг юм байгаа юм шүү. Many of our departments offer a wide range of career opportunities. These are the companies that we have cooperation with, and many of our alumni working in these companies. Buka, please. манай шороо college бүх хүмүүс маань мэргэжлийн маш олон боломжуудыг санал болгодог. Энэ харагдаж байгаа бол бидний хамтарч ажилладаг компаниуд байгаа мөн манай маш олон төгсөгчид энэхүү компанид одоогийн байдлаар бол ажиллаж байгаа. We also have alumni working in Club Med. It's an international recreational resort. Buka, please. Then Club Med гэдэг энэхүү байгаа. Энэ дашнараа тавс маш олон зүйлийг сурч авах мэдэх боломжтой байгаа. We also have students working in all the sport leagues and sport teams. Buka, please. Мөн манай сурагчид одоо мэргэжлийн спортын багуудад болохоор байдаг. Students can also work in fitness industry, whether in Taiwan or back in Mongolia or in any parts of the world. Buka, please. Then fitness болохоор манай сурагчдаас маш олон хүмүүс ажиллагаа. Одоо энэ болохоор хүн 50 гэхгүй Монголд ч болон мөн ирээд ингээд ажиллах боломжтой. Okay, so to sum up, in NTUS, we can turn your passion for sport into a successful career. So really, if you are good at sport or interested in sport and want to have a sport as your career, then NTUS is your best choice. Buka, please. Ирмэлцэлтэй болов энэхүү мэргэжлийг энэ явснараа энэ бас авснараа амжилттай энэхүү мэргэжлийг эзэмшиж авч чаднаа. За энэ даатлыг болохоор өөрсдийнх нь вебсайт байгаа. Эндээс аваад энэ биш ороод бас мөн мэдээлэлээ авах боломжтой байгаа шүү. Okay, excellent. Okay, I'm going to release my screen. Okay. Okay. And I'll be happy to answer any questions that you may have. За Доктор Чанд баярлалаа. Тэгэхээр за манай оролцож байгаа оюутнуудаас хүмүүсээс асуулт байвал микрофоноо нээгээд асууж болно. За яг англиар, хятадаар ярьж чаддаг бол асууж болно. За зөвхөн монголоор асуусан тохиолдолд бид нар эндээс шууд синхроны орчуулга хийгээд өгчнөө. За ерөнхийдөө зарим чатн дээр асуусан асуултуудыг Эрик хариулдаг шиг байсан. За микрофоноо нэгэд асуултаа асуугаарай. Okay, I'm just asking everybody to open up the microphone and if they have a question they can ask you directly. Okay. We'll provide the translation here. За хүн байна уу? Нилээн удаан бас суучих шиг боллоо. Trial. Eric, your sound is not there. Trial. Ivy,
I think Yes. Eric is trying to talk, but his sound is not on. What's going on with the system? Savannah, Professor Eric Wang, can you please turn on your microphone? Trial. Savannah хүүхдүүдээс асуулт байна уу? Оролцож байгаа хүмүүсээс. Professor Wang, we cannot hear you. Trial. Trial. Dr. John? Yes. I think there were some questions regarding Eric, right? Okay, I think I can translate some of the questions. Okay. You ready? Yes. Okay, so I think students are interested about whether you have any other majors other than sports, like what other majors that they can choose, and also the scholarship, what are the chances of getting full scholarship, and what if they don't have any sort of Chinese proficiency, can they go through a Mandarin center so that they can improve their Chinese language first and then transfer into a regular program? So those seem to be those common questions, yeah. Okay. We are a sport university, so all of our departments are related to sport. However, you do not have to be athletes to join our university. Actually, we only have about 1/3 of students are we can call athletes. So in say a college of sport industry and college of physical education, most of the students are not athletes. They just love sport and want to work in a sport industry. And so if you are interested in sport, especially you have love, a passion for sport, and we can prepare a career in sport industry for you. Can you help translate this part, please? За тэгэхээр яг ерөнхийдөө бол нөгөө оюутнуудын 3/1 нь л яг тамирчид байдаг. Түүнээс биш заавал тамирчин байж иж энэ сургуульд сурах албагүй л гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө түрүүн би нөгөө нэг Эриктэй мессеж бичээд байгаа ихэнх багш нар нь англиар ярьдаг учраас тодорхой хэмжээний англи хэлтэй байхад тэнд явж очиод хэлээ сайжруулад хятад хэл нь угаасаа нөгөө үнгүй хятад хэлний хичээл өгчөж байгаа учраас орчиндөө очиж байгаа учраас хятад хэл чи явандаа сайжирчнаа. Япон, Солонгос оюутнууд ингээд болоод тахад бол Монгол оюутнууд болох ёстой гэсэн тиймэрхүү байр суурьтай байж байгаа. Okay. So the most important thing is you love sports and want to make it a career. За хамгийн гол нь болохоор чи ерөнхийдөө яг спорт ганцхан тамирчин биш ч гэсэндээ спортын одоо бие биедрээ хөгжүүлэх салбарт ажилладаг ч юм уу, спортод хайртай, спортын одоо чиглэлээр бизнес хийх гэж байгаа ч бас байж болно шүү дээ. For example, you can become a sport marketing or journalist, reporters. All these opportunities can be found in our university. Жишээл одоо сэтгүүлч гэдэг юм уу те эсвэл спортын маркетинг ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү одоо яг бизнес, нийгмийн ухаан тэр чиглэлийн мэргэжлүүд нь байгаа. Тэгэхээр тэр чиглэлээрээ бас ажиллаж болно гэсэн. Иж суралцж болно гэсэн. And then we do not provide the full tuition waiver, but we do provide the scholarship that is roughly the tuition fee. За яг бол 100% одоо байр хоол бүгдийг нь бол даахгүй. Гэхдээ яг сургалтын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний итгэлгийг бол олгоно гэсэн. Гэхдээ түрүү харсан биз дээ нэг семестр заавал суралцж байгаад тэгээд хоёр дахь семестрээс
сайн суралцсан гэж байна шүү дээ. Дүнгийн голчичээ хараад дүнгийн голчичээ айтайхан байх юм бол одоо тэтгэлэгт хамрагдаж болно гэж. About half of the international students can receive this scholarship. Ер нь бол гадны оюутнуудын тал нь энэ төрлийн тэтгэлэгт хамрагдаж чаддгаа гэж байна. In terms of Mandarin Center, we do not have Mandarin Center, but you don't have to worry about your Mandarin ability. Like I said, there are many Japanese and Korean students who just take the class with very little Mandarin ability, and will help them to go through that transition period. So even your Mandarin is not very good, you can still enroll in our regular program and then just work hard through it. За тэгэхээр яг ерөнхийдөө заавал нөгөө хятад хэлчих айхтар сайн байх боломжгүй. Анхан шатны ч юм уу хятад хэлгүүч байж болно. Хурд ирээд орчиндөө хятад хэлээ үзээд хичээлийн хажуугаар хятад хэлээ үзээд явахаар явандаа бол ингээд хэлчин сайжраад юмнуудаа ойлгоод ингээд явчихдаг юм аа. Энэ Япон хятад оюутнууд солонгос японууд бүгдээрээ л тэгээд байгаа. Олоод байгаа л байдаг гэж. Okay. Any age limits? What can I do to study for one semester? За манайхаа өөрсдөө гараа өргөөд ингээд асууж болно шүү дээ. Энэ микрофонуудаа нээгээд хин асуухыг хүсэж байна. Бат Мишель, Амка, Бэболог, Бэмжог, Дүлгөө, Эги Заяа, энэ төвчрөл хин асуулт асуумаар микрофон нээгээрэй. I'm just asking the students to unmute themselves to ask a question. Excuse me, can you hear me now? Yes. Eric. Yeah, I already have answered some questions through the messages. Yeah, and I just elaborated again. Okay. So that's why, yeah, and we are just waiting for the new questions. Okay, I got it. Thanks a lot. За асуулт асуух хүн байхгүй юу? За ерөнхийдөө манай Тайваны боловсролын төв байж байгаа глобал удирдагч дээд сургууль дээр энд хурж ирээд УК-тай холбогдоод аппликейшн юмнуудаа бүглэх боломжтой байгаа. За ер нь одоо яг намар явахын тулд бол одоо л яг аппликейшнаа бүгэлжиж одоо хамрагдах боломжтой болж байгаа. Ер нь IELTS юу топ юу HSK TOCFL гэдэг ингээд хятад хэлний болон англи хэлний оноотой байж бас илүү тэтгэлэгт шууд хамрагдах 4 жилийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжууд нэрээ нэмэгддэг. Ялангуяа одоо IELTS 5.5 ч байт юм уу те. HSK 5, 6, ер нь 5-аас дээш байж бас боломжууд их байдаг. Гэхдээ яг энэ сургууль бол боломж олгоод хэлний оноо байхгүй ч гэсэндээ хурж ирээд бас нэг хэсэг суралцж агаад орчиндөө дасаа гэж байна. I'm just saying to the students that usually you would need like HSK or TOEFL or IELTS score to get scholarship, but I think NTUS is given a rare chance of, you know, enrolling in your programs without a score, but then, you know, taking up free Mandarin programs along the way to adjust better, right? Yes. Is that the kind of offer you're making? Yes, that's correct. Okay. Түрүү нөгөө тэтгэлгийг төлбөрийг хэлсэн шүү дээ. Нэг семестрээр $1800 гэсэн байсан тийм үү? За мөн одоо
хэл уцаа сайн бас бэлдэж амжаагүй байгаа хүүхдүүд маань манай 1-р 1-ийн 3, 2-р 1-ийн 2 гэдэг хөтөлбөрөөр дамжуулан бас Тайвань руу Монголдо 1-2 жил сурж агаад Тайвань руу бас шилжиж суралцах боломжтой байгаа. Тэгэхээр янз бүрийн боломжууд та хэдэд байна гэсэн үг. Энэ жил 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хэдэн хүүхэд байна энэ бичтэй? I'm just asking how many of them are just graduating senior high school this year? Magister, do you have master programs like a graduate? What about the graduate programs? Graduate programs. Yes, we also have graduate programs for international students, and the graduate programs are basically the same as the departments I mentioned. So again, it's all sport oriented, and there's no requirement in Mandarin proficiency, and actually in graduate classes is more acceptable. Is it more in English, did you say? More teachers are willing to take assignments in English, or The magister. a lot of readings are English papers or English textbooks. What are the names of the master and PhD programs, if you don't mind? Yeah, sure. I'll write it. За тэгэхээр магистр докторийн хөтөлбөрт бас явж болно гэж байна те. Тэгэхээр тэрэн дээр бол илүү англи хэлээр одоо илүү бие дааж суралцах учраас хэлний шалгуур нь мэдээж өндөр байгаа. Гэхдээ англи хэл дээр илүү заах боломжтой байдаг. Ер нь Тайваны магистр докторийн хөтөлбөр. За тэгэхээр мастер докторийн хөтөлбөр нь болохоор сая энэ доор бичиж байгаа шиг байна те. Спортын менежментийн магистр, за спортын нөхөн сэргээлтийн спортын менежмент, дасгал эрүүл мэндийн шинжилгээний магистр, спорт болон биеийн тамирын боловсрал, бүжиг гэх мэт байна. Докторийн хөтөлбөр нь болохоор спортын менежмент 100% англиар заадаг юм биш үү. За их гоё хөтөлбөрүүд байна. I think students are asking, they're graduating senior high school this year, 12th grade. How can they apply? Okay, the schedule is a little bit tight because we only have 2 weeks left. So if they can get their transcript or diploma authenticated by our agency in Mongolia, then I think it should be okay. And they just need to fill out the application form, and we can help them by filling out those forms. За таад манай нөгөө УК гэдэг охин байгаа шүү дээ. Саяны орчуулдаг 9404 16 62 гээд утсаар яриад. За миний энэ доор бичиж байгаа онлайн application form линкийг дараад юмнуудаа онлайн бүрдүүлж өгөө. Тэгээд диплом 10 жилийн аттестат эднэрээ баталгаад. Ер нь 4 сарын 31-ээс өмнө 30-наас өмнө та энэ өргөдлөө шаардлагатай юмнуудаа өгч хэрэгтэй гэж байна. Тэгээ би энд нөгөө та хэдэд application link-ийг тавиад өгчлөө шүү заа. Тэгээ сайн ойлгож чадахгүй, бүгэлж чадахгүй юмнууд байвал манай УК дээр хурж ирээд бас бүглэх боломжтой. 9404 16 62 гэсэн утастай байгаа. За. Тэгээд хугацаанд нь өргөдлөө өгчих. Тэгээд араас нь яг нэг 12 дугаар ангийн гэрчлэгээ юмнуудаа өгж явуулаад тэгээд визэндээ нэг 8 сарын сүүлээр ордон штэ. Тэгээ 9 сарын 15-нд эхэлж байгаа. Because I just asked them to fill out this online application link and then come see UKA in the Taiwan Education Center office if they cannot fill out the application or if they have any questions, and then hopefully they can complete the application by the deadline and then apply for visa
end of August, right? Yes. Actually, Okay. this email, Mr. Peter Lin. If any students have any question, they can also email Peter in English, and then Peter can help them through email or through this face-to-face meeting. За саяны Питер гэдэг нэг гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал Питер Лингийн email хаягийг доор өчсөн байна. Энэгээр бас email бичээд асуулт байвал асууж болно. Facebook хаягийг аваад одоо найз мэз болоод те. Ингээд та өөрсдөө жахан сэргэлэн байж шүү заа юу. Яасаа ихтэй чимээгүй дараахан хүмүүс ороод ирсэн байгаа даа. I'm just saying that all the audience is very shy and calm. That's why that's similar in Taiwan. Okay. За. Okay. Асуулт байхгүй бол ингээд яа да те. За ингээд энэ session маань эх 7 хоногт үргэлжилж байгаа. Ivy the Taiwan Education Center Fair is scheduled in September, and I hope that NTUS can also attend the event in September. Sure. Okay. Yeah. We'll make an arrangement. And okay. Any other questions, Ivy? You see any questions? I think they're asking about our office in Yudin, right? Do we have office in Yudin? And we just live. We left the phone number to call Uka, right? Очны дугаар яатсан байгаа. Ерөнхийдөө манайхын эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэх ЕШ 500 гэсэн хөтөлбөр бүртгээд эхэлсэн байгаа. За тийшээ ороод ЕШ-тэй бэлдэх сургалтандаа суух боломжтой. За нэгдүгээр нэмэх 3 хөтөлбөрийн хувьд бол Монголдо 1 жил суралцаад англи, хятад, солонгос гэсэн хэлнүүдээсээ сонгож бэлдэж агаад эхний жилийн кредитүүдээ шилжүүлээд Тайваны одоо хүссэн сургуулиуд руугаа манай хамтын ажиллагаатай сургуулиуд руу шилжин суралцахын хөтөлбөр байгаа. Ер нь бол нэг манай Тайваны боловсролын төв дээр нэг 160 орчим сургуулиуд байгаа учраас бүх төрлийн мэрэгчлүүд байгаа учраас заавал мэрэгжилтэй байхтар баригдах шаардлагагүй. Тийм байгаа шүү. For the Mandarin Center, are you working with a separate Mandarin Center in town, or is it? That Mandarin Center is in another university, but it's just across the street from us. Okay. But but I think the best chance or the best opportunity is just come to our university Directly. And learn Mandarin on the go. So let's say this: if they apply, they don't have either TOEFL or HSK or any language test. Are you gonna still offer them? Yes. Well, in many cases, yes, because that's what we did to our Korean and Japanese students. За тэгвэл ингэм биш үү? Оюутнуудаа бас нэг гайхалтай боломж ч гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө эдний сургуульд үнэхээр явж очио таалагдж байна. Очио суралцъя гэвэл заавал одоо хэлний оноо, англи юм хятад хэлний оноогүйгээр одоо урилга өгнө. Тэгээ та нар визэнд ороод визний хувьд бол бас нэг асуудал байдаггүй. 100% гардаг. За ингээд яваад ирэх юм бол асуудалгүй ирээд хэл усаа сайжруулад ингээд суралцаад явчих боломжтой гэж байна. Тэгэхээр энэ боломжийг өөрсдөө ашиглая гэвэл хамгийн гол нь энэ аппликейшнийг яс өгөөд get But it is the best that once they got our offer in early June, it's best for them to take Mandarin classes right away before they come to Taiwan. Sorry, can you say again? If they do get the offer from our university in June, and it is best to start learning Mandarin right away in Mongolia before they come to Taiwan in September. За хэрвээ яг нөгөө энэ сургууль та нарт урилга өгөөд ингээд за тэнцлээгээд 9 сард хурж ир суралцаа гэсэн ч гэсэндээ ер нь бол энэ зундаа одоо юу гэдэг одоо энэ карантинтай бас хэцүү байна. Ер нь бол хятад хэлээ бас сураад анхан шатны хятад хэлний
Одоо ядаж л янз янз бүрийн юмнуудаа сураад эхэлжсэн дээрээ л гэж шүү. За юу. Тэгэхээр бол жаахан бэлтгэлтэй очихгүй бол бас яг харанхуй буух юм бол ер нь хэцүү байдаг да. Тийм болохоор их өөрөө зовч шүү дээ. Юу ч ойлгохгүй болчихоор нэг тийм бас өөрт жаахан зовлонтой байгаад байдаг. Тэгэхээр та дэ өөрсдөө чинь сонголт нэг жил сураад нэг дээр нэг хүн 3-аар явах юм уу? Эсвэл шууд очиод хилээ үзээд ингээд явчих юм уу? Okay? Okay. That's okay. Right. Thank you. Thank you so much. Dr. Zhang. Thank you. Eric, Thank you. for your time, Ivy. Yeah, thank you. Hope, Thank you, Oka. close this session and then hope to see you sometime in Mongolia. Yeah, sure. Okay? Sure. All right. All right. See you. Bye-bye. Bye. All right, thanks a lot. За Thanks их надад баярлалаа. Дараагийн session маань эх 7 хоногийн 5 дахь өдрийн бас 13 цагтаа байгаа. Ivy, Yes. what's the next school? Can you 10 Next o'clock next school year, right? is University of Taipei. За Тайпегийн үндэсний их сургууль эх 7 хоногт 13 цагаас юм байна. За ингээд энэ бичлэг маань юун дээр гарч байгаа? Тайваны боловсролын төвийн пэйж дээр баслагдана. Тэгэхээр үзэж чадаагүй хоцорсон байх юм бол үзэж болно. I'm just saying that this video of this session will be recorded on Taiwan Education Center website, and also I think Dr. Zhang and Eric can get it right from Ivy to post it on your YouTube channel or something. Okay? Yes, we will do that. Okay. За баярлалаа. Оролцсон нийт хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд Thank you for joining us. Thank you. Bye. See you next week. Yeah. Thank you.